Hi, this is Minna. Like, share, subscribe. News 10 Tamil. வணக்கம். என் பேர் முகமது இப்ராஹிம். நான் வந்து கன்சல்டன்ட் கார்டியாக் சர்ஜன் ஒர்க்கிங் அட் SIMS ஹாஸ்பிட்டல் வித் டாக்டர் பாஷி ஃபார் த பாஸ்ட் 7 years. ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் மினிமல் இன்வேசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி. இப்போது நாங்கள் சொல்ல வர கேஸ் என்னென்னா, ஒரு 45-year-old ஃபீமேல் பேஷண்ட், ஒர்க்கிங் உமன். அவங்க இன்சிடென்டலாக ஷி காட் டயக்னோஸ்டு. அவங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற மெயின் பம்பிங் சேம்பர், அந்த ஹார்ட் சேம்பர்லேருந்து ஒரு 1.5 சென்டிமீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி அரைஸ் ஆகிருந்தது. ஸோ அவங்க ரொம்ப நாளாக வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அட் ஒன் பாயிண்ட் சர்ஜரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி ஷி கேம் டு அஸ். ஷி வாஸ் வெரி ஹெசிடென்ட் ஃபார் சர்ஜரி. ஏன்னா ஃபுல் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறோமே, என்ன ஆகும், எப்படி ரெக்கவரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்தில் இருந்தாங்க. ஸோ வி கேவ் த ஆப்ஷன் ஆஃப் மினிமல் இன்வேசிவ். இமீடியட்லி ஷி அக்ரீட். அவங்களுக்கு வந்து சென்டரில் பிரெஸ்ட் போன் கட் பண்ணாமல் சைடில் 4வது எலும்புக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் ஓப்பனிங் பண்ணி எண்டோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஹார்ட்டை வந்து ஹார்ட் லங் மெஷினில் வந்து அவங்கள செலுத்தி அவங்க ஹார்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கோப்பி மூலியமாகவே அந்த கட்டியை நாங்கள் துல்லியமாக வேறு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 நாள்லேயே அவங்கள டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி 2 வாரத்தில் அவங்களோட நார்மல் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அவங்க போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த கட்டி அசச் வந்து ரொம்ப பினைன் கட்டி தான், அதாவது கேன்சரஸ் கட்டி கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. அவங்களால சீக்கிரம் அவங்களுடைய வேலைக்கு போக முடியும். அவங்களுக்கு வந்து காஸ்மெட்டிக்கலாகவும் தே ஃபீல் மச் பெட்டர். இந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல அரைஸ் ஆகிற கட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அது வந்து இந்த எண்டோஸ்கோப் மூலியமாக இது வரைக்கும் யாரும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்தியாவிலே யாரும் பண்ணதில்லை. இதுதான் முதல் முறையாக நாங்கள் SIMS ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். வராதாங்கிறது யாராலையும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது. அந்த கட்டியை நாங்கள் பயாப்சிக்கு அனுப்புவோம், அதனுடைய தன்மையும் படிப்போம். மேற்கொண்டு எவ்ரி 6 months or 3 months ஒன்ஸ் பேஷண்ட் ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பில் வச்சுப்போம். பிகாஸ் திரும்ப வருதாங்கிறதையும் நம்ம க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் தே ஹேவ் அ டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் தட், இல்லைங்களா? ஸோ திரும்பவும் அது உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. At least yearly once she has to come for follow-up. But normally, if you remove it fully at the time of surgery, because I have done close to a few hundred of these tumors from the left atrium. In my personal experience, none of them have recurred. But I have operated on patients who operated elsewhere where the tumor has recurred. So it is important that the first time in edukumbole complete recurrence chances, I would say maybe less than 1%. That's all. You said operation is risky. Why did you go for keyhole surgery? Why did you go for keyhole surgery? As I said, sir, only for faster recovery or other accuracy or decisions of the result? it is definitely even in a open operation அந்த ஏரியா அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன்லேயும் கூட ஸ்கோப்பி தேவைப்பட்டிருக்கும். ரெண்டாவது, அஸ் எ யங் ஃபீமேல், அகெயின் த டியூமர் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் திங் டு டூ ஃபாஸ்டர், இல்லைங்களா? ஸோ இது ஈஸியாக பண்ண முடியுங்கிறதுனால we gave that option. In today's world, time is money for everybody. You understand? It's not like 50 years ago where people does not have much. Most of the people are working people only coming for operation. Young, for example, she is saying. So, instead of taking 2 months for recovery, in 2 weeks she can go for a job. She can earn her bread. That is the advantage of this minimally invasive techniques which have advanced all over the world. See, now when you do angioplasty and stenting for the heart, they go for work after 1 week. When you do an operation, it may take another 6 weeks or 8 weeks to go for work. So idea of all these so-called minimally, all specialty minimally invasive is developing. Robotic surgery is coming in a big way in the United States. Inge adu varame kaaranam cost jaasti irukum. Ivarku நம்ம ஆளுக்கு யாருக்கும் இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி cost. So in the US and all, it is being done by robots. But one robot will cost about nearly $10 million, the latest. That's about nearly, you can calculate how much it will come. It is very, very expensive, the latest this thing. So whenever we can do and trained people are there, minimally invasive, patient also ask for that nowadays. Most of the people are educated, they know what is available in the market. If you go to the internet, okay, I got a tumor, who is doing it immediately in 5 minutes you will get. Because you also are responsible for
people knowing these things. That is one of the reasons we are conducting this meeting, to make people aware these are the things available today. If you want such and such people are doing, it is okay. You can go for work with the same result, with a better cosmetic thing, and early returning to work. Sir, you said time is money. Is it covered under SIMS insurance policy? I don't know about it. I have no idea. I don't think so. So you So can what would be the say, cost, conventional one and this one? As such, there is not much difference. We are not charging much extra for this. When you use robotic, definitely we'll have to charge more. This one, that is what I was telling you. The strain is more on the surgeon who is doing the procedure. Patient, it is less stressful. So as such, because the problem is our patients, most of them cannot afford much. So at the moment we are doing with almost the same. When we use high grade equipments for endoscopic things, that scope charges we'll have to levy to the patient. What's the difference of cost? Difference cost difference? Maybe I would say about 25% more. That's all. Than a conventional operation. Only other problem is theatre time konja extra edukudukku. If a normal operation, if you do, say I take say 4 or 5 hours, sometimes this may take little more than that. But trained, as you get more and more operation, doctors get trained more, time will be almost the same. Learning curve. Learning curve it is called. So how many doctors are trained for this? In our unit, he is the one who is trained for that. sir, this operation, can you say it's first in India or the first in India? Yeah, this one is for tumor from the left ventricle done through this is first in India only. To our knowledge, yeah, definitely. பேஷண்ட்டுக்கு அனஸ்தீசியா கொடுத்துட்டீங்க. Ah. அப்புறம் ரைட் லெக்ல வெயின்ஸ் வழியா பிளட் சர்க்குலேஷன். இந்த தமிழ் பிரெஸ்கிரிப்ஷன் இருதய நுரையீரல் இயந்திரத்தின் உதவின்னு சொல்லி Heart lung machine. இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஹார்ட்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஹார்ட்டை நிறுத்திட்டு தான் பண்ண முடியும். இப்போ ஹார்ட் ஹேஸ் டு ஃபங்க்ஷன் வித் த லங்ஸ். ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் ஒர்க் டுகெதர். இது லங்ஸ் வந்து கிவ் ஆக்சிஜன் இன் டு த பிளட். Heart function is collect the impure blood, pump it into the lung, and lung will give oxygen, and the oxygenated blood comes to the heart. அது நம்ம பாடியில் மூளையிலெல்லாம் போகும். இப்போ ஹார்ட் நிறுத்தும் lungs also will have to stop. So there is a machine which we use. One is the artificial lung, another is the artificial heart. இப்போ impure blood எடுத்து ஆக்சிஜனேட்டரில் போட்டு ஆக்சிஜனேஷன் பண்ணிவிட்டு அது பம்ப் into the patient through the aorta. அதுதான் ஹார்ட் லங் மெஷின் ஒர்க்கு. அந்த டைமில் பேஷண்ட்டை வேணும் கூல் பண்ண. சில டைமில் இப்போ நாங்கள் அயோர்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணும்போது சர்க்குலேஷன் நிறுத்த வேண்டியது வரும். இந்த மெஷினில் பிளட்டை கூல் பண்ணதாக ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வில் கூல் பிளட் 20 degrees 15 degrees எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஹோல் பாடி கூல் ஆகிட்டு த பாடி ஆல் வில் பி ஸ்வெட்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் த கோல்டு. சர்க்குலேஷன் கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தலாம் ஃபார் ½ an hour. நத்திங் வில் ஹேப்பன் டு த பிரெயின் டிஷ்யூஸ். எல்லாம் நிறுத்திட்டு சர்ஜரி பண்ணுவேன். அதான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹார்ட் லங் மெஷின். சார் ஹார்ட் பீட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது அந்த ஹார்ட் பீட்டை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணலாம்? ஒரு மினிமம் 5 to 6 hours நிறுத்தலாம். அந்த டைமில் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுகிட்டே இருப்பார். எவ்ரி ½ an hour we inject medicines into the heart so that heart will be protected. This type of operation can be done for all ages. Yeah, all ages it can be done. No, Yeah, yeah, all, old age. no contraindication for age. Is there any exclusion of high-risk groups like pregnant women or anything like that? Or Only exclusion we முன்னாடி ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹார்ட்டுக்கு, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா. ரெண்டாவது நுரையீரல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமாக வேறு ஏதாவது கோமாபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ப்ளஸ் இப்போ வேல்வ் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம், அவங்களுக்கு பைபாஸும் தேவைப்படுது, கம்பைன்டு லீஷன்ஸ் இருக்குது. இல்லை மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹார்ட்டினுடைய ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, பேஷண்ட்டோட சப்செட் ரொம்ப புவராக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மினிமலி இன்வேசிவில் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும், இல்லை எங்களால் துல்லியமாக சரியாக பண்ண முடியாதுன்னு தோணினாலும் we don't subject them to experiment. நாங்கள் ரெகுலர் ஆப்ரேஷன் சேஃபர்னு ஃபீல் பண்ணால் we do regular operation. That means conventional is safer. Conventional is much safer. We have full control over it. Minimal invasive, we can select good subset of patients and do it. And as experience becomes more, practice makes you perfect. So if I am doing only minimally invasive for 5 years, I can do the same speed as a regular operation. Because I am doing only that.
But what is happening in our setup in our country is because the load is more, patients cannot afford. We try to do the regular operation because easier, faster, less expensive. For Western countries, they are not worried about money. Here, most important thing is the cost factor. I worked 4 or 5 years abroad. Australia, nobody comes about, sir, how much it will cost, how many, no question about it. Cost nobody will ask because insurance covers everything. When the patient, the first thing we have to see how we can manage him with the minimal cost. That is a big pressure for the person who is doing the surgery because we have to adapt accordingly. Sometimes we'll have to cut some corners to make sure the cost is less. Yeah. He's asking, 1 second. He's asking one question. How long you are doing this minimally invasive surgery? Doing it for past 3 years. 3 years. I've finished my cardiac surgery training 2018. Since then I am working with Dr. Bashi in SIMS hospital. Minimal invasive 2 years training போயிட்டு வந்து ட்ரைனிங்ல இருந்து we have started doing it. What is happening in heart surgery, when during my training and all, there are no specialists. All heart surgeries we used to do. I used to do children, adult, lung operation, esophagus, everything will do. Now it has specialized into so much. Bypass surgery பண்றது bypass மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. Minimally invasive minimally invasive. Valve surgery பண்றது valve surgery. So everything is branched out. Lung ஒரே ஒரு பண்றது. Transplant வேற. Heart failure treatment specialist. So plus many doctors are getting trained. As you know, 100,000 doctors are coming out every year in India. They also want to have job. So everything is, and patients also are demanding. They want the best treatment. So it is just there is a definition of specialization is, the definition is knowing more and more about less and less. That is specialization. So you go to one place. For example, I can treat all sorts of things because I am trained in everything. A person who is passing out now in the present, he will immediately branch out. Okay, he may not be able to do a lung operation, a cardiac thoracic surgeon, because they are not used to that. Transplantation they won't be able to do because they have not done that. So abroad அப்படி தான் இப்போ இது பண்ணுறது டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரே ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுதான் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பெரிய டெவலப்டு ஸ்பெஷாலிட்டி. எக்மோ, bringing heart. Yesterday I was talking to one of my trainees who is working in Mayo Clinic. So they are doing 150 heart and lung transplant every year. From Los Angeles to New York, they fly to get heart. It is so organized. Because when a heart comes immediately, it will be alerted to the next eligible donor. And the மாதிரி developed. Or they take a ECMO machine, the heart preserve பண்ணுறதுக்கு special 6-7 hours and all. You can, special machines are there so that blood is given to the heart. We don't stop the heart. And the மாதிரி it was the cardiac surgery and medicine in general has developed, as you all know. It is not like what was there about 50 years ago. Every technology is coming for the better. But of course, everything comes with a price. So you should not be all-rounder. All-rounder is like becoming less now. Yes, sir. Heart surgery இப்போ வந்து இந்த மார்பு எலும்பு நடுவு எலும்பு வெட்டி தான் பண்ணுவாங்க. In future வந்து இதே மாதிரி எண்டோஸ்கோபியே எல்லாம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. 100% because they are highly advanced robotic surgery. Actually, there was a report, I don't know whether you know about it. One person was operating a patient in China, sitting in Europe, because through the internet, they are controlling through a robot. And the மாதிரி technology வருது. So இப்போ அந்த பழைய முறைக்கும் இந்த எண்டோஸ்கோபி இப்போ நீங்க பண்ணிருக்கிறதுக்கும் காஸ்ட் வைஸும் கம்மியா? இதுக்கு காஸ்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஒன்லி. இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே எண்டோஸ்கோப்பில் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி வந்துடும். பிகாஸ் ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் மெஷின்ஸ் வில் பி யூஸ்டு. ரோபோட்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். Even in India also, few centers are doing robotic heart surgery, very few only doing, but not much developed. The cost will be almost like 20 lakhs, 25 lakhs for an operation, which costs normally 5 lakhs. How many people can afford it? It's very difficult. It may take a few more years for us, but those who can afford, there are places to do also. We are also trying to develop. I am trying to train all my younger colleagues into each special.
வந்து சென்டர் கட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி இதுக்கு எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சார் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஃப்யூச்சரில் இருக்கும் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி ஐ வாண்ட் சே நோ இங்கேயுமே we are doing Yeah. bypass operations இங்கே பண்ணுறது லெஃப்ட் சைடில் பண்ணுறோம் வால்வ் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் அயோட்டிக் வால்வ் ஆப்ரேஷன் கூட ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் Side-ல cut பண்ணி சைடில் கூட கட் we do. பண்ணிட்டு கூட we are doing things. எல்லாமே பண்ண முடியாது certain patient like you said selected cases we can do now but in future 5 years 10 years down the line maybe everything will be done இப்போ ஒரு 30 years correct about 30-40 years ago when laparoscopy came nobody thought it will develop. Now general surgery everything is done through laparoscopy. Very rarely இது கட் பண்ணுறதுக்கு short of 2 minutes conference